Welcome to another learning video by Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abebben. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Ebbt ab. Ebbte ab. Ist abgeebbt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich ebbe ab. Du ebbst ab. Ebbt ab. Wir ebben ab. Ihr ebbt ab. Sie ebben ab. Next up is the preterite. Ich ebbte ab. Du ebbtest ab. Ebbte ab. Wir ebbten ab. Ihr ebbtet ab. Sie ebbten ab. Let's continue with the present perfect. Ich bin abgeebbt. Du bist abgeebbt. Ist abgeebbt. Wir sind abgeebbt. Ihr seid abgeebbt. Sie sind abgeebbt. Next up is the subjunctive one. Ich ebbe ab. Du ebbest ab. Ebbe ab. Wir ebben ab. Ihr ebbet ab. Sie ebben ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich ebbte ab. Du ebbtest ab. Ebbte ab. Wir ebbten ab. Ihr ebbtet ab. Sie ebbten ab. And finally, we'll cover the imperative. Ebbe ab du. Ebben ab wir. Ebbt ab ihr. Ebben ab sie. That was our today's learning video about the verb abebben. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Verb.